ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு பாமாஸ் லைஃப் ஸ்டைல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஹோப் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பஃப் பாஸ்ட்ரி ஐடியாஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு எக் பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது நம்ம பாஸ்ட்ரிஸ் பேக் பண்ணுறப்ப லாஸ்ட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி தான் பேக் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பிள் தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி அது நடுப்புற ஹோல் போட்டு அதை எடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட் நான் வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி அந்த ஷேப்க்கு கட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் 1 ஸ்பூன் ஆஃப் ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு 2 பிஞ்ச் ஆஃப் சின்னமன் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சின்னமன் பவுடர் பிடிக்காதவங்க அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஷேப் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் எக் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ளூபெர்ரி ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். அவனை 10 மினிட்ஸ்க்கு 150 டிகிரிக்கு ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரீஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பட்டர் பேப்பர் போட்டு அதில் பட்டர் லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நம்ம பேஸ்ட்ரிஸை பேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். 150 டிகிரிக்கு 13 to 15 மினிட்ஸ் பேக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒரு பவுலில் 3 ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் எடுத்து ஆப்பிள் நம்ம ஸ்லைஸாக கட் பண்ணியிருக்கோம். அது நல்லா தின்னாக ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப மொத்தமாக கட் பண்ணிடக்கூடாது. அதோட ஒரு ஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா ரோஸ் வாட்டர் ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று ஆட் பண்ணி பேக் பண்ணணும். ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆப்பிள் பேக் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பஃப் பேஸ்ட்ரி எடுத்து இதை மாதிரி ஜாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். நான் வந்து மிக்ஸ்டு ஃப்ரூட் ஜாம் தான் எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இதில் நம்ம பேக் பண்ணி வச்சுருந்த ஆப்பிளை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இதை மாதிரி ஷேப்க்கு நம்ம கொண்டு வந்துடணும். அதுக்கப்புறம் எக் வாஷை நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ரோல் பண்ண ரோஸ் ஷேப்க்கு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பேக்கிங் ட்ரேயில் பட்டர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட்ரிஸை ப்ளேஸ் பண்ணி எக் வாஷ் பண்ணிவிட்டு 150 டிகிரிக்கு 15 மினிட்ஸ்க்கு நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆப்பிள் ரோஸ் பேஸ்ட்ரி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம 5 மினிட்ஸ்க்கு ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் பேஸ்ட்ரி செய்கிறதுக்கு இந்த ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹாட் டாகை ப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ரோல் பண்ணதுக்கப்புறம் 2 ஈக்குவல் ஹாஃபாக நம்ம கட் பண்ணி ஃப்ளவர் ஷேப்க்கு கொண்டு வந்துடலாம்.
நெக்ஸ்ட் பேஸ்ட்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணி ஓவல் ஷேப்க்கு நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹாட் டாகும் ப்ளூபெர்ரியும் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்க்கு கொண்டு வந்துடணும். ரெண்டு ஓல் ஷேப் பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி கொஞ்சம் வாட்டர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணோன்னா ஈஸியாக பேஸ்ட் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டஃபிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்து 1 ஸ்பூன் ஆஃப் ரெட் சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட பெப்பர், சால்ட், டொமேட்டோ கெச்சப் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் பேஸ்ட்ரியில் ஸ்டஃபிங்கை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பேஸ்ட்ரி எடுத்து அதை ரவுண்ட் ஷேப் கட் பண்ணிக்கலாம். அதோட ஸ்ட்ரைப்ஸ் மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இது மாதிரி நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பேஸ்ட்ரி மேலே வச்சது நம்ம லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி பேஸ்ட்ரி பண்ணதில் அதில் ரவுண்ட் ஷேப் பேலன்ஸ் இருந்துச்சுல, அதில் வந்து நான் பீனட் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சாக்லேட் ஃப்ளேவர் தான் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்க்கு கொண்டு வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பேஸ்ட்ரி செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு க்யூப் ஷேப்பில் பேஸ்ட்ரி எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஷேப்க்கு கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டஃபிங்கை வச்சுட்டு அப்புறம் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரைப்ஸை நம்ம பிரெட் மாதிரி நம்ம ஆப்போசிட்டில் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஒரு அழகான ஒரு பிரெட் ஷேப் நமக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒரு பேஸ்ட்ரி எடுத்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப் கட் பண்ணிக்கலாம். இதில் சாக்லேட்டை ப்ளேஸ் பண்ணி ரோல் பண்ணி நம்ம க்ரோசியன் ஷேப்க்கு நம்ம ஷேப் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பேலன்ஸ் உள்ள பேஸ்ட்ரிஸ்லாம் எடுத்து அதை ஸ்கொயர் ஷேப்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஸ்டஃபிங்கை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பேஸ்ட்ரியில் வந்து வி ஷேப்க்கு கட் பண்ணியிருக்கேன். சிசரை வச்சு வி ஷேப்க்கு கட் பண்ணி அதில் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்க்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். பேலன்ஸ் இருக்க பேஸ்ட்ரிஸ்லாம் எடுத்து எல்லாத்தையும் ஒன்றாக்கி ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்விரல் ஷேப் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன்.
அவன் 10 மினிட்ஸ்க்கு ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பேக்கிங் ட்ரேயில் பட்டர் லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். அட்லாஸ்ட் எல்லா பேஸ்ட்ரீஸ் மேலேயும் நம்ம எக் வாஷை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரீஹீட் பண்ண அவனில் 13 to 15 மினிட்ஸ் நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம 10 மினிட்ஸ்லேருந்து செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம எடுத்துடலாம். இந்த பேஸ்ட்ரீஸ்லாம் கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஈஸி அண்ட் சிம்பிளாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.